tayari? Sit down now. Kaeni sasa. When I say get up, you get up. Nikisema simama, mnasimama. When I say amen, you shout amen. Nikisema amen, unasema amen. As you obey the command this morning, unapoamuru asubuhi leo, God is going to bless you. Mungu anakubariki. I say God is going to bless you. Mungu anakwenda kukubariki. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Thank you, Father. Asante Bwana Yesu. Ezra chapter 7 verse 9. Ezra sura ya 7 mstari wa 9. Ezra chapter 7 verse 9. Ezra sura ya 7 mstari wa 9. Ezra chapter 7 verse 9. Ezra sura ya 7 mstari wa 9. Let's open our Bible. Fungue Biblia zetu. Amen. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. Ongeza kidogo. Have you opened to Ezra chapter 7 verse 9? Umefungua Ezra sura ya 7 mstari wa 9? Okay, we are going to read from verse 6. Tunaenda kwanza kusoma kuanzia 7:6 pale mstari wa 6. Ezra 7:6. Ezra 7:6. Ezra went up from Babylon, Ezra akapewa kutoka Babeli, and he was ready, na alikuwa mwandishi, a ready scribe in the law of Moses, na alikuwa katika sheria ya Musa, which the Lord God of Israel had given. aliyokuwa ametoa Bwana Mungu wa Israeli. And the king granted Ezra all his requests, naye mfalme akamjalia matakwa yake yote, according to the hand of the Lord his God upon him. kama mkono wa Bwana Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye. Now listen to verse 6 before we read. Nisikilize kuhusu mstari wa 6 kabla tujasoma. The Bible said the king granted Ezra Biblia inasema mfalme akamsaidia Ezra all his requests and heart desire, vitu vyote alivyovitaja alimpatia, because of the hand of God that was upon Ezra. kwa sababu ya mkono wa Bwana uliokuwa juu ya Ezra. Now listen to this again. Nisikilize tena, You that will watch on TV. wewe unaangalia katika The TV, requests and the desires of Ezra was granted yale mahitaji aliyopewa Ezra because of the hand of God that was upon Ezra. kwa sababu ya mkono wa Bwana uliokuwa juu ya Ezra. The king did not grant the request of Ezra Mfalme hakutoa tu yale mahitaji because Ezra was educated. kwa sababu Ezra alikuwa amesoma. The king did not grant the request of Ezra Hakutoa kwa sababu Ezra, because Ezra was a rich man. kwa sababu Ezra alikuwa tajiri. The king did not grant the request of Ezra Mfalme hakumhudumia Ezra because Ezra kwa sababu Ezra is a king or a queen. kwa sababu Ezra ni malikia au ni nani. The king granted the request of Ezra Mfalme alitoa mahitaji ya Ezra, aliyatoa because of the hand of God that was upon kwa sababu ya Ezra. mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Ezra. So it is because of the hand of God upon Kwa Ezra sababu ya mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Ezra, that everything Ezra wanted, kila kitu alichokihitaji Ezra, everything Ezra needed, kila kitu Ezra alikihitaji because of the hand of God on kwa Ezra, sababu ya mkono wa Mungu ulikuwa juu ya Ezra. God Mungu touched the king alimgusa mfalme to grant the request of Ezra. kuachilia mahitaji ya Ezra. When the hand of God is upon you, Mkono wa Bwana ukiwa juu yako, when the hand of God is with you, mkono wa Mungu ukiwa pamoja na wewe, your business will flourish. biashara yako itainuka, Your marriage will flourish. ndoa yako itafanikiwa. People who don't know you, Watu wasiokujua, strangers who don't know you, watu wasiokufahamu, they will bless you on the streets. wataanza kukubariki mitaani Because of kwa sababu ya mkono wa Bwana ulio juu yako, the hand of kwa God. sababu ya mkono wa Bwana ulio juu If yako. you believe, rise up. Kama unaamini, simama. Mkono wa Bwana uko juu yako. The hand of God is upon you. Mkono wa Bwana uko juu yako. Mkono wa Bwana uko juu ya ANSA. ANSA Kahama. The hand of God is here. Mkono wa Bwana uko hapa. In this church called ANSA Kahama, Tanzania. ANSA Kahama, Tanzania. The hand of God is with you. Mkono wa Bwana uko juu yako. The hand of God is with your children. Mkono wa Bwana uko juu ya watoto The wako. hand of God is upon you.
The hand of God is upon your health. Today there will be healing for you. When the hand of God is with you, sickness cannot be in your body. Sickness cannot remain in your body. If the hand of God is with you, if the hand of God is upon you, no disease can remain in your body. There's favor in the house. There's blessings in the house. Receive it. Receive it. The hand of God. The hand of God. The hand of God. Now listen to me again. When the hand of God was upon Ezra, do you know where Ezra was? Ezra in the Bible? Ezra was in Babylon, land of slavery. Ezra was in captivity. Captivity is like somebody in prison. But when the hand of God came upon Ezra, the door, the prison door, the door of slavery, the door of captivity, the door became open because of the hand of God. And Ezra walked out and left Babylon to Jerusalem. Today, the hand of God is upon someone here. I said the hand of God is upon someone here. Utukufu kwa Bwana. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. There is a problem. Kuna shida. That you have been crying for this problem. Umekukilia kwa ajili ya tatizo hili. That's a problem. Kuna tatizo. You have been crying to God for this problem. Umekukilia Mungu. The Lord said I should tell you now. Mungu ananiambia nikwambie sasa. If God be for you, kama Mungu akiwa pamoja na wewe, no problem can overcome you. Hakuna shida itakushinda. The Lord said I should tell you now. Mungu ananiambia nikwambie sasa hivi. If the Lord be for you, kama Mungu yuko pamoja na wewe, no problem can stand against you. Hakuna tatizo litabaki katikati yako. Look at what the Lord said. Angalia kile Mungu anachosema. Zechariah chapter 4. Kitabu cha Zakaria ile sura ya 4. Zakaria verse 7. God is about to bring down mountains.
Mungu yuko sasa kujiandaa kushusha milima. Mountain means problems. Milima maana yake matatizo. Mountain means challenges. Milima maana yake changamoto. Mountains means problems that are bigger than you. Milima maana yake ni matatizo yanayokuzidi wewe. Mountain means situations. Milima maana yake changamoto, hali fulani. Humanly, kibinadamu you can never overcome. Huwezi ukashinda That is a mountain. Huo ni mlima. But today, leo God is about Mungu to bring down that mountain. Huo mlima anaushusha chini. Are you ready? Uko tayari? Are you ready? Uko tayari? Zechariah 4 verse 7. Zakaria 4 mstari wa 7. Who are you, mountain? Wewe mlima ni nani? Zechariah 4:7. 4:7 Zakaria. The Bible says, who are you, mountain? Biblia inasema, the Bible used the word nani wewe mlima mkubwa. The Bible used the word oh great mountain. Biblia inasema mlima mkubwa. That's the word of God. Hilo neno la Mungu. So the mountain is great. Mlima ni mkubwa. The problem is great. Tatizo ni kubwa. The challenges in your life are great. Changamoto kwako ni kubwa. Your oppositions are great. Upinzani ni mkubwa. As a human being, kama mwanadamu, you cannot overcome those problems. Ukashinda hilo tatizo. But the Lord said, lakini Bwana anasema in the word of Zechariah 4:7, Zakaria 4:7, who are you, oh great mountain? Wewe ni nani mlima mkubwa? Unani wewe? Who are you, oh great mountain? Unani wewe mlima mkubwa? Before kabla Ibrahimu, did you hear? Who are you, mountain? Wewe ni nani mlima? Unani mlima? Standing before Bishop Leo Ibrahim. Ambaye umesimama mbele ya askofu. The Bible said today, Biblia inasema leo, you mountain, wewe mlima, you shall be made plain. Utaenda kusawazishwa kabisa. You shall be made plain. Utakwenda kusawazishwa kabisa. Utaenda kuharibiwa kabisa. Rise up on your feet. Inua miguu, simama kwa miguu yako. Rise up on your feet. Simama kwa miguu yako. As the word of God said, kama Biblia inavyosema, open your mouth. Anza kufungua kinywa chako. Say, who are you, great problem? Anza kusema tatizo kubwa ni nani? And then mention your name. Anza kutaja jina lako. Who are you, great problem? Wewe tatizo kubwa ni nani? Will stand against me. Uliyesimama kinyume changu. Today problem. Leo tatizo. You are destroyed. Unaondoka. Open your mouth and pray. Fungua kinywa chako sasa, uanze kusemesha mlima. Huo mlima usemeshe. Open your mouth and pray. Huo mlima mkubwa, anza kusemesha. Wewe mlima ni nani mkubwa wewe? Who are thou mountain? Wewe ni nani wewe mlima? To stand against me. Uliyesimama mbele yangu. To stand against my church. Umesimama kinyume cha watoto wangu. To stand against my business. Umesimama kinyume cha biashara yangu. Wewe mlima mkubwa ni nani? To stand against my brothers and sisters. Umesimama kinyume cha watoto wangu na ndugu zangu. Who are thou great mountain? Wewe ni nani mlima wewe? To stand against my parents. Umesimama kinyume cha wazazi wangu. Against my father and mother. Kinyume cha wazazi wangu. Wewe mlima wewe. Wewe ni nani mlima wewe? To stand against my healing. Umesimama kinyume cha uponyaji wangu. Mountain, you cannot stand. Leo utaondoka leo. Against my healing. Utaongoza You uponyaji are wangu. watching this, receive your healing. Unaangalia uponyaji sasa. You are watching this, receive the healing. Unaangalia TV You are watching this, receive healing. unaangalia sasa hivi. I say receive your healing. Nasema pokea uponyaji wako. Who are thou mountain? Wewe mlima ni nini? Who are thou mountain? Wewe mlima To stand against you. uliyesimama mbele yako. Who are thou mountain? Wewe mlima Stand against your health. kinyume cha afya yako. Stand against your marriage. Kinyume cha ndoa yako. Receive breakthrough. Pokea uponyaji. Receive breakthrough. Upenyo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. There's an 11-year-old boy. Nilikuwa kijana wa miaka 11. Here. You are 11. Kuna kijana wa miaka 11. God raised that 11-year-old boy a prophet. Mungu amemwinua kijana huyo kama nabii. It's 11 years. Where are you? Una miaka 11. That's the 11-year-old boy. Haya basa. The prophet. Ni nabii huyu. Holy Ghost. Roho Mtakatifu. The prophet. Ni nabii.
That's the 11-year-old boy the Lord is talking about. Mungu anaongea kijana wa miaka 11 na nabii ndio huyu. This nation will hear his name. Taifa hili litasikia jina lake. God will send him to different countries of the world. Mungu atampeleka kwenye mataifa mbalimbali. He's going to go to different countries. Anaenda nchi tofauti. Lord Jesus, Bwana Yesu, pour out your grace upon him now. achilia neema juu ya mtoto. In the name of Jesus, come upon him. Katika jina la Yesu. This boy shall go to different nations. Kijana huyu ataenda kwenye mataifa mbalimbali. He shall go to different nations. Ataenda kufanya, He shall go to different nations. ataenda mataifa tofauti. God is going to use him from nation to nation. Ataenda kumtumia mataifa na Europe, mataifa. America. Amerika na Ulaya. Receive! Thank you, Jesus. Father, we thank you. Baba tunakushukuru. Father, we thank you. Baba nakushukuru. Right from England, from London. Mnaangalia kupitia The Lord Uingereza. told me there is an 11-year-old boy. Nilipokuwa kule Uingereza, Mungu Before I even aliniambia entered Tanzania. nikiingia Tanzania, And that's the boy. na huyu ni kijana. The world will hear his name. Dunia itasikia jina lake. That's my son. What is your name? Jina lako nani? Hi? Samuel. Hey! Samuel. Oh, see that? The prophet. Samuel in the Bible. Samuel katika Biblia ni nabii. That's the boy. Kijana. Who is your father? Oh, that's your son. Yes. That's your son. Yes. Thank you, Jesus. The world will hear his name. Samuel, the world will hear his name. Samuel, dunia itasikia jina lako. Thank you. You can hear the voice say thank you to Jesus. And you hear